அங்க போய்ட்டான் தெரியுதா? ஸ்ட்ரீம் ஸ்டார்டட். அல்ட்டுக்குள்ள போய்ட்டான். ஸ்ட்ரீம் ஸ்டார்டட். அண்டர்ல செத்துறான் பாருங்க. ஸ்ட்ரீம் ஸ்டார்டட். ஓகே. இந்த புள்ள எப்படி இருந்து எப்படி தெரியுதா? அல்ட் முடிவு போற டைம்ல பின்னாடி போய் டேய் வேலரண்ட் ஆடுறவங்க தனியா போயிருங்க. வேலரண்ட்லாம் இல்ல, வீடியோ தான் பார்த்துட்டு வரலாம். ரேம் வந்தோடனே பிரிச்சு வச்சுறீங்களா? நைஸ். இதை நான் எதிர்பார்க்கல. எல்லாமே சுடுது அதே இடத்துல. நான் வீல்வேர் என்று நினைத்தாயோ? சரி, என்ன கேட்கலாம் கைஸ்? சொல்லுங்க. மேல் கேரக்டரா ஃபீமேல் கேரக்டரா? இப்போ சொல்லுங்கடா டேய். ஹலோ, இப்போ சொல்லுங்க, மேல் கேரக்டர் வைக்கலாமா ஃபீமேல் கேரக்டர் வைக்கலாமா? சேஜ். சேஜா? என்னத்த சேஜ்? ஃபீமேல் ஓடினே என்ன? நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துச்சா? இல்லையே, வரலையே நோட்டிஃபிகேஷன். கடைசியா போட்டது தான் வந்திருக்கு. ஏன் வரல? நம்ம இத நிறைய வாட்டி பண்ணிருக்கோம் bro. டேய் பைத்தியம், கம்னுறா. உண்மையான மென்டல். சரி, எந்த கேரக்டர் வைக்கலாம் சொல்லுங்கடா டேய். மியாண்டி. ஏய் மந்திரகுமாரிடா கேரக்டர் நேம். இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஏங்க. ஆயலோகத்தில் மந்திரகுமாரியா? சரி, இந்த கேரக்டர் எந்த கேரக்டர் வைக்கலாம்? வாங்க பாருங்க, லைவ் பாருங்க. அவன் 3000 கோடி கொடுத்து கேமை கை கண்டுபிடிக்கிறான். நீங்க அசால்ட்டா மந்திரகுமாரின்னு பேர் வச்சு விளாடுறது. ஆமா, இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. லைவே போடாம இது எப்படி இருக்கு அது எப்படி இருக்கு யூடியூப்ல லிங்க் ஷேர் பண்ணிட்டேன் பாரு. வரேன். கமான் கைஸ் சொல்லுங்க கைஸ், எந்த கேரக்டர் இருக்கலாம்? இது ஆண்டி மாதிரி இருக்கு. இது ஆண்டி மாதிரி இருக்கா? அப்போ இதுவும் ஆண்டி மாதிரி தான் இருக்குன்னு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வச்சிருந்தீங்க, அதுவே நல்லா இருந்துச்சு. ஃபர்ஸ்டா? நான் இதுவா? இது இல்லைங்க, நீங்க வச்சுட்டு ஒன்று வச்சுட்டு நல்லா இருக்கான்னு கேட்டுட்டு இருந்தீங்க. அது இதுதான்டா. இந்த கேரக்டர் இருந்தா நினைக்கிறேன். இதுதான். இதில் தான் நம்ம மாற்றுவோம் கேரக்டர், பேசலாம் மாற்றலாம். நோட்டிஃபிகேஷன் இப்போ தான்ப்பா வருது. என்னடா சப்ப முக்கி மாதிரி இருக்கு? நீட்டு மூஞ்சி, அடி வாங்கின மூஞ்சி, சப்ப மூஞ்சி, டொக்கு மூஞ்சி. ஓகே, இதே வச்சுப்போம். இந்த கண்ணாடி வேணாம், இந்த கண்ணாடி போட்டுக்கலாம். எதுக்கு பான் கத்தணும்? நான் இங்க வேலரண்ட் லைவ் பார்த்து. ஏய் வேலரண்ட் லைவ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணு. அதெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணு. இல்ல எல்லாமே ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன். நீங்க பத்தி உங்களுக்கு தெரியும்ல. இனிஷியேட்டட். சாப்பிடாத.
இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இந்த மண்டை. ஹோம்லி கேர்ள் மாதிரி இருக்கு. இந்த மார்க்காவது ஹாரி கொடுத்த மாதிரி கொடுத்துருக்கலாம். அதை கொடுக்கல, ஹாரி கொடுத்த மாதிரி மார்க்கை கொடுக்கல, தான் பிரச்சனை. அதை மட்டுமாவது கொடுத்துருந்துருக்கலாம். என்னது ஹாரிக்கு மார்க் மண்டையில மார்க் இருக்கும்ல. ஆமா, இந்த மார்க் மாதிரியாவது ஸ்கேர்ரா. மார்க் இல்ல, ஸ்கேர். அதான் ஸ்கேர்னா தழும்பு. நல்லா சாப்பா போமா பொண்ணு. பாருங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல RAM 32 GB ன்னு போட்டார். நியூ அப்டேட் RAM அப்டேட்னு போடணும் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ நியூ அப்டேட் RAM அப்டேட்? நியூ அப்டேட் RAM அப்டேட். அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஓவரா தெரியல. படிச்சிட்டான். இது நல்லா இருக்கு லைட்டா. இந்த ஃபேஸ் நல்லா இருக்குல்ல. ஐப்ரோல 2 வெட்டு, ஐப்ரோல 2 வெட்டு. A few cobwebs and some dust. Nothing. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. போட்ரோமா மந்திர குமாரி. மந்திர குமாரி which start your journey. ஆடாடான் பங்குக்கு ஒரு ஐ போட்டுடுவோம். லாஸ்ட் லைவ்ல வந்து நமக்கு வந்து அப்படியே தொங்குச்சு இந்த இடம்லாம். இனிமேல்ட்டு தொங்காது. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spell casting. Sorry bro, ஒரு லோகத்துல ஒரு இடத்துல ஐடா போட்டு பரவாயில்ல. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Oh, Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. நிறைய பசில் இருக்குடா. பசில்ல கண்டுபிடிக்கிறது தான் பெரிய விஷயமா இருக்கு. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre goers in the West End. Flexing with 32 GB RAM. Much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I'd been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. enemy நின்னுகிட்டு இருக்கா. கைஸ் 16 GB RAM வச்சிருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் இந்த கேமை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியே ஆகணும். ஏன்னா அப்படி ஒரு ஐக்கு வந்து ஒரு ஃபீஸ்டாக இருக்குது இந்த கேம். விளையாடுறவங்களோட ஐஸ்க்கு ஒரு நல்ல ஃபீஸ்டாக இருக்கும். டே பிஃபோர் எஸ்டர்டே போட்ட லைவ் வந்து லைட்டாக சொதப்பிக்கிச்சு. ஸோ அதனால தான் இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக போடுறோம் இந்த லைவை. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your travelling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I.
Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's the glow? I don't see a glow. Nor do I. வந்துட்டேன். Merlin's beard. How did you... Wait! We do need more. Hang on! சுத்து குழப்பமா The key! Give me your hand! என்ன சொன்னீங்க புரியல. Are you alright? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. டேய் கம்முனுடா டேய். சாரி What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific மந்திர place. குமாரி சார் ஐயோ அல்டி I'm feeling better, sir. If you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish எப்படி நீங்க எங்க இருந்து ஆக வச்சு Sir, போனீங்க those ruins. அது போட்கி மூலமா தான் He போவோம். was meant to lead us there. I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she
And now George died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Mind your step. Oh man. என்ன தம்பி போவோமா? போங்க. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know when she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. ஏன் ட்ரெயின் மூலமா வராம போர்ட்டிக்கில வரீங்க? It's not cold enough. அது கேரேஜ்ல வருவோம், கேரேஜ்ல. It appears to be a sort of கேரேஜ்ல வருவோம், வரும்போது அட்டாக் பண்ணிடுவாங்க. Someone wanted to block this path. Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center. Excellent. கேரேஜ்ல வருவோம், வரப்பதான் இதுவாயிடும். வாட் இஸ் இட்? அட்டாக் பண்ணிடுவோம் டிராகன். That was a bit rougher than I'd expected. Your one work's improving with every cast. Thank you, sir. Ah, up there. We're close now. It's just ahead. Steady yourself. வாடா குமார். Reparo. என்ன மந்திரம் சொன்னா? ரிப்பேரோ, ரிப்பேரோ. Almost there. லூமோஸ், லெவியோசா விங்கார்டியம், இன்சென்டியோ, லெவியோசா விங்கார்டியம் தெரியும். அக்கியோ. I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. ஆனா இது வாண்ட யூஸ் பண்றது செம்ம ரெஸ்பான்சிவா இருக்குடா உண்மையிலேயே. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Professor, this statue... This may have been his home. இருங்க நான் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கேன். நீ போய்டா. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! டேய் கிளவா வாடா.
Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Hello? இது இந்த கிரிங்காட்ஸ் இந்த பேங்க் இடமாச்சே. கிரிங்காட்ஸ் பேங்க் கிரிங்காட்ஸ் பேங்க் இல்ல, கிரிங்காட்ஸ் வால்ட். அவங்களோட இதை சேவ் பண்ணி பேங்க் தான் இது, கிரிங்காட்ஸ் பேங்க் தான் அது. பேங்க் தான். It can't be. பேங்க்குக்கு போயிட்டு பேங்க்ல இருந்து போவாங்க பாருங்க. தெரியும். அது போறது சூப்பர். Just a moment. Oh. Where are we here? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Hmm? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. இதுல ஆளை மாத்தி போட்டு வச்சிருக்காங்க. எதுலடா? இந்த கிழவன் கூட்டு வரதுக்கு பதிலா இவன் தான் கூட்டு வருவான். குண்டன் இவன், அவன் பேர் என்ன? ஐயோ, அவன் பேர் மறந்து போச்சே. ஆக்ரிட் கூட்டு வருவான். இவன் ஏன் கூட்டு வரான் தெரியல என்னன்னு. இதே கேரக்டர்னா அவங்களுக்கு லைசென்சிங் இஷ்யூ வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும்ல. If you don't wish to lose. ஓஹோ, ஹாரியே ஏன் வரலன்னு நினைக்கிறீங்க? ஹாரி வச்சா அவனுக்கு காசு கொடுக்கணும். ப்ரோ படத்தே திருடி இருக்காங்க அப்படியே. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. திருடலடா, அவங்களே தான். வார்னர் பிராஸ் தான். அவங்க தான் வார்னர் பிராஸ். வார்னர் பிராஸ் தானே? வார்னர் பிராஸ் தான். The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. அடி செமையா இருக்கு தெரியுமா? அப்படியே வீல் சுத்தும், வீல் மட்டும் சுத்தும். ஆள் உட்கார்ந்திருக்க பொசிஷன்ல தான் உட்கார்ந்திருப்பாங்க. What? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Vault number? Vault 12. Momentous day. On your way. Professor, the armband the guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. டிராகன் அவன் தான் வளர்ப்பான். யாரு? செக்யூரிட்டி இருந்தான்ல. ஆமா, அவன் தான் டிராகனை வளர்ப்பான். எப்படி சொல்ற?
When was the last time this அதபடி vault அதான் was உண்மை. accessed? அவன் தான் A டிராகன் அவன் தான் goblin has வளர்ப்பான். been இவங்க stationed எல்லாம் at வந்து my desk for hundreds of years. இவங்க ஆப்போனன்ட்ஸ் In வால்டர்மோட் that ஆல் மாதிரி time, இது no மாறிட்டு one வருவாங்க. has visited Vault. உருவம் ஆக்சுவலா இதுல வந்து மாத்திட்டு அதான்டா இப்போ அதுல இருக்கிற கேரக்டர்ஸ் எதுவுமே வரலடா இதுல. சரியா? அதபடி சொல்றேன். ஏன்னா அவங்களுக்கு Story, லாயல்டி actual story லாயல்டி கொடுக்கணுன்றதுக்காக. பட் ஆனா படம் அப்படியே உண்மை அதேதான். ஆமா. பாருங்க அப்படியே அந்த டோர்லாம் பாருங்க அதே மாதிரி தான் Thank you இருக்கு. for your help. முதல்ல எடுத்தோடனே காசு எடுத்துட்டு போவோம். காசு தான் நம்மளுக்கு முக்கியம். What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Super, Sir, super. I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Professor? That was certainly என்னவா? unexpected. Let me என்ன சொன்னார் அவரு? அதான் நீங்க என்னன்னா கீ வச்சிருக்கவங்கள வந்து வால்ட்டுக்குள்ள விட்டுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடணும். அதான் என்னோட ஆர்டர்ஸ்னுவோம். Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Revelio. There, I saw something. Move a bit closer and try again. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw in the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos! என்ன உங்களை லீட் This பண்ண is சொல்றான்? no ordinary vault. ஆமா. I suspect we will need to earn our way out of here. ஏன்னா என் கண்ணுக்கு மட்டும் தான் அந்த க்ளோ தெரியுது. Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. ஆறு அழுத்துங்க. Revelio. ஆறு எழுத்தா ரிவல்யூ. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. யாரா? என்ன குருநாதா? இல்ல அங்கிள், மேல எல்லாம் வேலரண்ட் விளையாட்டு இருக்கானுங்க. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. அது தனியா லைவ் வீசில தூக்கி போட்டான் பிளேயர். Look out! Protego.
Levioso! Confringo! Levioso! உங்களுக்கு வேற பவர் இல்லையா? வரும் அது கற்றுக்கணும், லேர்ன் பண்ணணும் நாங்கள் ஸ்பெல் எல்லாம். சவுண்டு செம்மையாக இருக்குது, அதிகமாக இருக்குது ரொம்ப. Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? Revelio. What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Oh, that's where they're leading me. That glow again. V2 Professor Wiggin போட்டிருப்பாங்க. Revelio. Lumos. செஸ்ட் காசு. Revelio. Lumos. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. வந்துகிட்டே இருக்கிறாங்க. குருநாதா, சொல்லுங்க அங்கிள். இருக்கேன். காணமே தான் பார்த்தேன். தள்ளி பிடிச்சிருக்கா, இருமையினே இருக்கேன். அதை மியூட் போட்டு இருமிட்டு இருக்கேன். ஓகே. டீம் எல்லாம் அதே டீம் தான் இருக்கா இல்ல வேற ஒரு டீம் பேர் மாத்திட்டாங்க? டீம் அதே டீம் தான்டா. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that. Clarity வேற லெவல்ல இருக்கு கேம். That is no basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder...
இந்த கண்ணீர் வச்சு செக் பண்றது தானே? அந்த இது என்ன கண்ணீர் இல்லடா, அந்த மெமரிஸ் எடுப்பாங்கல்ல மண்டையிலேருந்து, மூளையிலேருந்து மெமரிஸ் எடுத்துப்பாங்கல்ல அது. அதான் ப்ரோ, அவங்களோட கண்ணீரை வச்சு அவங்களோட பழைய மெமரிஸை பார்க்கறது ப்ரோ. டம்பிள்டோர் கிடையாது. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created may be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. அங்க பாரு, அங்கேருந்து எடுப்பாங்க, மூளையிலேருந்து எடுப்பாங்க. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. ஆக்சுவலாக இதில் டம்பிள்டோருக்கு பதிலாக இவன். சரி, டம்பிள்டோன்ற பாரு, வோல்டமார்ட்டுக்கு பதிலாக இவன். Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit. இந்த goblin. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they had the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have it. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. அவ்வளோதான், வந்துடுவாங்க. இங்கே ஹாக்வாட்ஸ் கிட்ட வந்துடுவாங்க. குருநாதா, Are you all right? Okay. Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where
seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. சரி, எந்த ஹவுஸ் எடுக்கலாம்? செத்தாலும் ஆழ்ந்தாலும் நம்ம கிரிஃபிண்டோரே. கிரிஃபிண்டோரா? ஓகே. என்ன ஸ்லிதரின் ட்ரை பண்ண ப்ரோ? நல்லா ஸ்லிதரின் வேணாம். ஏன் ப்ரோ? நம்மளுக்கு கிரிஃபிண்டோர் தான். நம்ம அஃபுல் பஃப்னு ஒன்று இருக்குமே. ஆக்சுவலாக ஐஜினில் பார்த்தேன் என்னென்னா ஹஃபுல் பஃப் ரேவன் கிளா ரெண்டுமே சைட் குவெஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? பண்ணாதீங்க. ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க. ஸ்கிப்லாம் பண்ணல. Phineas, Nigellus, Black. அப்படியே சீரியஸ் பிளாக் வந்து ஃபைனியஸ் டேஞ்சரஸ் பிளாக்னு மாத்திட்டாங்க. The headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Starting ceremony நாங்க இவ்வளவு பேர் தான் உட்கார்ந்திருக்காங்க. Professor Weasley, we've one more to be sorted. தெரியலையே, ஸ்டார்டிங் செரமனி இவ்வளவு தான்டா இருக்கும். ஸ்கூல் ஸ்டூடண்ட்ஸ் மட்டும் தானே. Just in time. Have a seat. புதுசா வர ஸ்டூடண்ட்ஸ் மட்டும் தானே ஸ்டார்டிங் செரமனிக்கு வருவாங்க. நிறைய அதான் நிறைய பேர் இருப்பாங்களே ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல. இல்ல ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இல்லையே, அவங்க 5th இயர்ல தான் டைரக்டா ஜாயின் பண்றாங்க. Yes, a bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectation. Hattoட வாய்ஸா? தொப்பியோட வாய்ஸ். I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? A sense of adventure? I like to think that I'm not afraid of anything. Oh, but you're brave at heart.
exceptionally daring, undaunted by the unknown, willing to forge ahead alone when you must. Perhaps you belong in Gryffindor. Gryffindor தானே? அதுவே செலக்ட் பண்ணுமா இல்ல நாம தான் நம்ம ஆன்சர்ஸ் கொடுக்கிறதுக்கு ஏத்த மாதிரி டிஃபரண்ட் கேக்குதுல ரைட். Gryffindor. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether. But don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's most uncommon for a student to begin as a 5th year. This should be quite an adventure. I'm looking forward to it. I remember the first time I entered the Gryffindor common room after being sorted. You were a Gryffindor? I am a Gryffindor. Never could remember the password when I was a girl, however. Password? Password? The password is Grata Domum. Grata Domum. You may enter. மாத்திட்டாங்க. என்னது? பாஸ்வேர்ட் இங்க மாத்திருக்காங்க. அதுல என்ன இருந்தது? படத்துல? அதுல வேற இருக்கும். And get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Purchuna major. என்னது? Purchuna Everyone's major. gone. Better head to the common room. டெஸ்ட் தான் சூப்பரா இருக்கும். அப்புறம் டெஸ்ட்டை தேடி கண்டுபிடிச்சு யாரோ வச்சு குடிச்ச டீயை வந்து குடிக்கிறோம். Now, which way is the common room? என்னது இது இங்க? என்ன ஒன்று இருந்துச்சு ஆனா ஓடிருச்சு. Must be different. Starting off that new 5th year. They're looking at the professor catches at this time. Old man from the ministry. Can't imagine starting. It'll be the next butterbeer. Go there, Gareth Weasley. யாரு? Gareth Weasley. Weasleys இருக்காங்களே Weasley. ஆமா. இவன் பேர் வந்து Gareth Weasley. Sure you don't want to try it? Brewed it myself. Hello. You're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt.
Must be nice having an aunt for a professor. You'd think so, wouldn't you? Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Well, it was nice meeting you, Gareth. And thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. Don't fall off this time, Nelly. Oh, perhaps I should. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Okay. Why is this not working? Oh! சொல்லுடா. Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. புரியல. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly இல்லையே வருது. theatrical arrival to the நெட்வொர்க்ல sorting ஏதோ இருக்கும். ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true? எனக்குலாம் இங்க வந்துட்டு இருக்கு லைவ். Fig's protege. I'm not sure. என்னாச்சு I'd உனக்கு say தான் நெட்வொர்க்? that. I did study with him a little before we arrived. டிவி பார்த்துட்டு இருக்கேன். I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just now? டிவில பார்த்தா முடியுது Yes. பயங்கரமா. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Don't worry, you'll get it in the end. Oh, I hope so. If I 1440 ல can எப்பறா get it, போடுறது? Professor Ronan's sure to be very சரி நோட் impressed. பேஸ்ல பார்த்தா. I'm just going to Okay. keep at it. குடும்பத்துக்கு தேவையா கோபி? Well, good luck with it. புரியல. It was nice to meet you, Cressida. நம்ம குடும்பத்துக்கு தேவையா கோபி Enjoy your இதெல்லாம்? first day. ஓடுவான் நாளைக்கு அதையும். I hope a professor catches her this If time. you weren't born with wings, then I'm sure you'd use them. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is படத்துல வந்து நெல்லின்றது about பையன். the dragon? குருநாதா? Yes, the carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. தெரியும் How bro. thrilling. And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. New Gryffindor. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. ஒரு ஹார்க்ரக்ஸை வந்து அவன் தான் இது பண்ணுவான் தெரியுமா? நெல்லி தான் வந்து ஒரு ஹார்க்ரக்ஸை கில் பண்ணுவான். குருநாதா? குருநாதா இருக்கியா? ஒரே நிமிஷம் வந்துறேன். Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Ordinary Owls? Wizarding Yes, Level Exam. your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps
Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up! Ah, the guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Revelio. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Revelio. No time to waste. You've classes to attend. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. My mother is so excited. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece.
perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. சரிடா கிளவா நான் கிளம்புறேன் டாட்டா பாய் வரட்டா மாமே ஒரு நிமிஷம் கைஸ் Come now, Annabelle. It was a long time. குருநாதா இருக்கியா Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to lift the left.
Here. Behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. This will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is time to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. இது ₹5 Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not... Splendid! Very good. Stay focused. That's it. Ayo, undrada. Anche ay. Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up.
You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Let us see this. There we go. Excellent control there. Be sharp. Phew. Oh, that was an execution. Watch this. That is how it's done. A perfect score. Remarkable. நான் தான் winner. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. Yes! Splendid! Be sharp. Phew. Brilliant. Here we go. There we go. Here. Two perfect rounds. You're a natural. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts.
But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course. A word, if you would. Humans, You wanted to if speak you're with so me, Professor? inclined. I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Hello there. You're the new student, aren't you? Hello. You wanted to speak to me. Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. வந்து 3 மேட்ச் ஆயிருக்குமா? ஹலோ. சொல்லுங்க அங்கிள். என்னடா பண்றீங்க? Fortnite. இப்பதான் Fortnite வந்தேன். என்னது? 4 நாளைக்கு வந்தானுங்க, எவனுமே விளையாட வரல. கடைசில நானும் அவனும் இப்பதான் ஒரு மேட்ச் வரோம். என்னடா வேலரண்டா? வேலை வான்ட்டு அவன் பாட்டுன்னு டிஃபன் போட்டு போயிட்டான். ஓகே, நீங்களாம் வேலை போறீங்கன்னா சொல்லுங்க, இந்த கேம் அப்படியே பாஸ் பண்ணிட்டு அடுத்து வேலை போலாம். நீங்க ஆடுங்க, லைவ் பார்த்துட்டு தான் இருக்கீங்க, ஆடுங்க. யார் நீ? பார்த்துட்டு இவ்வளவு நேரம் பார்த்துட்டு வந்தோம். ஓகே, ரொம்ப நேரமா சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்கோமே இப்பதான். Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small.
Levioso. Now, let's try something a little larger. Right என்ன instant pistol இது எடுத்து இது நல்லா சொல்லுங்க 370 something Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember? Good. Now, well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. This can't be your first duel. Let's just I do enjoy duels. Watch your opponent for signs to attack or defend yourself. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time.
What are you up to now? கைஸ் நம்ம இந்த இடத்துல அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு நம்ம அப்படியே வேலரண்ட் போயிடலாம் கைஸ். லைக் இந்த குவெஸ்ட்டோட ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம். இந்த குவெஸ்ட்டோட ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வேலரண்ட் போவோம். யார் இருக்கா பசங்க? ஏடா வேலரண்ட் போவோமா? நான் அவ்வளோதான். இது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் என்ன ஆடிட்டு இருக்கீங்க? புரியல. அப்பனா இந்த பெரிய குவெஸ்ட் இல்லாம சைட் குவெஸ்ட் பண்றேன் அப்போ. ஏன்னா இப்ப இருக்கிறது பெரிய குவெஸ்ட், அது மெயின் குவெஸ்ட். நீ எங்க போய் காணுங்க? சொல்லிட்டு போனண்டா, நீ பாட்டுன்னு டெபன் போட்டு போயிட்டா எங்களுக்கு என்ன தெரியுமா? நான் கூப்பிட்டு பார்த்தேன் ப்ரோ, யாரும் பேசவே இல்லை. போயிட்டான் ப்ரோ. ப்ரோன்னு கூப்பிட்டா யாருமே பேசவே இல்லை. அப்படியே மட்டும் டிஃபன் போட்டு போயிட்டேன். வந்து நான் அவனும் வேலை எல்லாம் பண்ண டெய்லியா நான் வேலை அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மேட்ச் வேலை போனேன். அதுக்கப்புறம் வந்து கூப்பிட்டேன். டிஃபன் போட்ட டப்புன்னு இல்லை, சைட் குவெஸ்ட் தான் போட்டிருக்கேன், மெயின் குவெஸ்ட் போடல. டக்குன்னு முடிஞ்சிடும். முடிச்சுட்டு வாங்க சீக்கிரம். முடிங்க அப்படியே வேலையை முடிச்சுட்டு தங்கச்சி வருவேன். போயிருக்கேன், அதுக்கு வரலண்ணா. Lucan's just over there. Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian either. Imagine it's quite something to see the two of you. How does crossed ones work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret நானும் கிரிட்டும் பெட்ரோல் பங்க்ல இறங்க இதுல இறங்குறீங்கல்ல, இறங்குற இடத்துல நானும் கிரிட்டும் எங்கேயும் ஸ்குவாட் வச்சுருக்காங்க. ஆக்சுவலி வந்தவனுங்க புதுகலை ட்ரை பண்றேன்னு பாட்டு மாதிரி எடுத்துட்டு இருந்தாங்க. நான் கடிச்சிட்டு அடிக்கிறியா? அவங்க மிஷன் முடிக்கணும்டா. மேட்ச் Nice work. அந்த வீட்டுக்கு கிட்ட கிரனேட்லாம் கிடக்குது. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next world champion. Brilliant. Help me in. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first crossed ones victory. Well fought. Hope to see you back here again. ஓகே, அப்படியே வேலை போகலாம் கைஸ் இங்கேருந்து.
என்ன வேலோவில் அப்டேட் இருக்கா? அப்டேட் ஓடிட்டு இருக்கா? ஓகே, அப்போ அது வரைக்கும் அப்டேட் ஆகட்டும். Just wait till I've grown a bit. Then we'll see how well you do. I feel sorry for your next opponent. அப்டேட் பெரிய அப்டேட்டோ? ஏய் வேலோவில் அப்டேட் பெரிய அப்டேட்டடா? ஒரு 2 to 3 GB அந்த மாதிரி. டவுன்லோட் ஆக மாட்டேங்குது. டவுன்லோடே ஆக மாட்டேங்குது, அதான் பார்க்குறேன். ஒரு 5 நிமிஷம் ஆச்சு ஆனால் இங்கே ஏரியா பண்ணுறேன். உள்ள இருந்த பாட் ஏர் பண்ணல, அவன் ஏர் பண்ணிட்டான். அது என்னடா எனக்கு டேமேஜ் பண்றேன், அப்பவே முடியவே மாட்டேங்குது. 10 மீட்டர். ஓகே கைஸ், அப்படியே இங்க இருந்தே நம்ம வந்து வேலை போலாம். நேடு எனிமியா? ஒரு நாள் எங்கடா? நான் அந்த ஏஜ் லிஸ்ட் நாக் பண்ணிச்சிருக்கான். டீம் தான். ஆமா இருக்க 2 பேர் இருக்கிறதே 5 பேர் தான். இவனுங்க 2 பேர் நீயா? தபிஷ்லாம் என்னடா டவுன்லோட் ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்குது. 180 டேமேஜ். டேய் லைட் நான் டவுன்லோட் ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்குது. ரேட்ட க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஓபன் பண்ணுங்க. ரேட்ட க்ளோஸ் பண்ணிட்டு தான் பண்ணேன் நான் ரெண்டாவது வாட்டி. கிளையண்ட் தான். ஹீல் பண்றா, ஹீல் பண்ணு. எல்லா கண்ணும் ரீலோட் பண்ணிக்கோ. மேபி லைவ கட் பண்ண தான் வருமோ? கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க, அது ஸ்லோவா தான் ஆச்சு. அப்ப லைவ கட் பண்ணிட்டு திரும்ப போடுவோம். ஒரு 2 அடி அடிக்கும் மாட்டேங்குது. ஓகே கைஸ்.